Welcome, Your Excellency. I just want to take this early opportunity on behalf of the government of Kenya to formally welcome you here and to state that as we have always done, we want to continue working very closely with the United States of America, and we want to establish cordial working relations with the Trump administration as we move forward. We have had over 60 years of partnership with yourselves, and we've cooperated in many, many different realms. Peace and security issues, economy issues, education, humanitarian activities of varied types, and various interventions. So this collaboration is so important for us, and we have every interest to make sure that we continue to consolidate on that partnership with the United States of America. So it's on this basis that we say, Karibu sana. You're most welcome, and we want to engage with you very
robustly, not just today, but going into the future. And congratulations on your nomination to this very important role. I can tell you, you have a big agenda ahead of you, but there must be a reason why you are identified. That means you, you fit the bill. So we look forward to working closely with you. Thank you. Or we can actually... It's a big pleasure and an honor to be back to Nairobi. Kenya is a great friend and great on an official visit, and it's a great honor. It's a great honor that you shall continue to play. That Kenya has been playing. I suppose we'll do just a little bit of formalities, and then we'll ask the... And this is the main purpose of this mission, and this is in the Great Lakes region, especially in the eastern people of the region, for the Congolese and for other neighboring. And we look forward to working together towards the regional efforts that have taken place to support great plan, so to speak, that has been taken and accepted. Thank you very much. All right. Good. Okay. Good. Until the next time. Yes. Thank you very much. All right. Thank you very much. It was a pleasure, sir. Thank you very much. We really appreciated the opportunity. It's a great pleasure, and it's an honor to be here in Kenya. For the first time on an official trip, I've visited this beautiful country many times and admired the beauty of this country and this great people. And it's an honor to be here on an official trip. It's a great pleasure and honor to work with you. We had a very constructive, long discussion just a few days ago, and it was a very good start. We highly appreciate your time as well on this weekend, and we thank you for receiving us in this beautiful historic building, full of history, really. And his mandate to us is to help those initiatives and processes push things forward positively in the right direction towards a reasonable and fast resolution. We look forward to working together. There's an absolutely very important role that you can play, and we can hopefully get this done very quickly for the benefit of the Congolese people and the benefit of all the other neighboring countries and neighboring peoples. And from an economic point of view, there's a lot of opportunities that can be gained by all parties here, whether it's Kenya or Rwanda or Uganda or Congo or Burundi or Zambia or Angola. All the other regional and neighboring countries can benefit from this economically. We can talk about many other details, but this shall be a win-win solution. So once again, thank you very much. NIS Director General has raised concerns about the impact of online misinformation. Again, the issue that was brought up about here, and how it is eroding public trust and deepening divisions
divisions across tribal lines, across religious lines, and so on. And he was calling for coordinated strategies among the African nations on how we would address this issue that has no boundaries. Would you crystallize it in a way almost giving us a working plan? Government is struggling in terms of communication. You find the propaganda is more than the actual information. What the government is doing and what people are saying is different. The government has a gap to explain to people exactly what it's doing and to convince the people. Now, in the sense that you're going to be in charge of this docket, how are you going to transit this thing that people now will understand the functions and roles and what the government is doing? That's make mathematics a subject that is not compulsory as we go on with the CBC. I would want to ask Prof, being a scientist, what would be your position? What is your thinking on that line? To have a critical mass of teachers who are vast in science, technology, engineering, and mathematics. One. Two, it's not just teachers. You must have infrastructure. There's no way you can do science with laboratories. There's no way you can do science without infrastructure. Thirdly, we must bring everybody on board. Social Health Insurance Fund, you say that facilities we should also be capacitated to be able to provide for those services. How are you going to make sure that those facilities have the capacity to treat the patients? Because right now, as we speak, that is the biggest challenge. If approved by this committee, I will work in tandem with this committee to strengthen the funds that have been established under the Social Health Authority. And these funds include the Primary Healthcare Fund, the Emergency Chronic Critical Illness Fund, and the Social Health Insurance Fund. So we will seek to see that we have a platform where some of these, hard, stringent measures are watered down so that we can have a platform where young people can benefit from this. Thank you so much.
Gwakwa nĩ gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa institution ĩno gũka mwena witũ, tondũ ithuĩ ta youths nĩ tũkoretwe na skills iria tũrathoma gũkũ cukuru, arimũ aitũ nĩ maratũthomithia wega, tũgakorwo nginya no tũthiĩ outside na tũtethererie the society, na skills iria twĩnacio. Hakwa ta niĩ ngĩka computer science ndiahota gũthiĩ kũmainstallera wifi, kama if there is someone ena thĩna wa computer ngathiĩ ngamateithia, tũmathomithia ũhoro wa bado gũka kũinstall apps barĩa mũndũ wĩmũtethereria computer yake, kama okorwo ĩ thĩ ũkamũteithia ũkainstall OS njerũ na nĩguo mabote gũteithĩka. Koguo cukuru ĩno gũkũ gĩcagi-inĩ na gũkũ region ĩno nĩ tũteithĩtie mũno ithuĩ ta aikari a gũkũ na ta arutwo. Tũthia ũrĩa kwarĩ hau tene ta ũrĩa kũrĩ thaa ici, tondũ arutwo aingĩ arĩa mararĩ kũu icagi-inĩ nĩ macokete na gũkũ cukuru-inĩ nĩguo mahote gũthoma. Rĩu nĩ ũrakora cukuru ĩno witũ ũgĩcũthia tũkĩambĩrĩria twarĩ anini na thaa ici no marathiĩ makĩongererekaga. Koguo nĩ kuonania mena need ya mathomo, koguo ũrĩa tũgũthiĩ tũgĩsupportagwo na the equipments onamo nĩ megũthoma merutĩre. Koguo nĩ kuonania arutwo na the youths they are ready to learn na nĩ megwĩka ũrĩa mangĩhota nĩguo majoin cukuru ĩno tũthome na tũkĩgĩa skills, nĩguo tuma na kũu nja ũgakora mũndũ no agĩka wĩra gake enyitĩrĩra na ahota kũruta wĩra. Kenete muno ni ũndũ wa gũkorwo tũkĩdonaterwo mabuku nĩ Half Priced Books Organization ĩrĩa ĩramwĩre ũhoro-inĩ wĩgiĩ gũteithĩrĩria community ũrĩa wĩtagwo CSR, atĩ mwaka ũyũ mara identify Gĩcũgũ Technical and Vocational College maratũhe mabuku 15,000, mabuku 15,000 ti mabuku manini, mara boost our library, na nĩ mwakĩona ciana citũ nĩ ikoretwo igĩkĩhũthĩra mabuku ona marĩa marakĩrĩ kuo na rĩu maya magĩũka. So we really nĩ tũkenete mũno na tukauga organization iria ciĩkaga maũndũ ta maya ciendelee gwĩka ũguo nĩgetha ona college ici nini ikaririkana kũheo ibuku rĩa support TVET. It's not a joke atĩ waheo mabuku marĩ ũhoro wa marathomithia ciana ũhoro wĩgiĩ electrical, ũhoro wĩgiĩ mechanical, ũhoro wĩgiĩ welding, maũndũ ta mau. So it's not very easy. So we thank the organization. Number 2, nĩ tũrera ciana citũ take advantage of the situation, tondũ rĩu nĩ tũkĩgeretie mũno kuma ciana last year tũtiarĩ na mwana ona ũmwe mweri wa kenda, na thaa ici tũkĩna ciana 512 nĩ gũthiĩ tũthiĩte wega mũno hau, no njuge ũguo. No ngoiga kũrĩ ona ciana cirĩ kũrĩa icagi citarĩ ciraumĩra, na mweri 17 mweri ũyũ, that is on Thursday, nĩ tũgakorwo na mũcemanio mũnene mũno gũkũ ũrĩa tũgakorwo tũkĩandĩkithia ciana ũhoro wĩgiĩ CUPS na nĩgetha makorwo magĩteithio nĩ scholarships cia thirikari iria ikoretwo ikĩrwo na mũkĩũĩ nĩ mũcibĩte. Thukuru ĩno nĩ qualified ũhoro wĩgiĩ HELB, koguo ciana nĩ cietereire kũheo HELB, ona megũgĩũka no magakĩheo HELB. Koguo tũka request ciana tũkwamba kũgeria, yes kwĩna demand, no nĩ tũrabatara tũrore phases of life. As a country kũrĩ hĩndĩ twaragio ũhoro wĩgiĩ andũ matamenyaga nginyagia literacy, gĩthũngũ ona mũndũ ndangĩandĩkire, na president ũrĩa warĩ ho wetagwo Mwai Kibaki agĩũka akĩheana gĩthomo gĩa bũrĩ, ciana nyingĩ rĩu iria irĩ kuo no ciandĩke marũa. Literacy we have it. Then tukiuma hau tukimove the other section ya gũkorwo tũgĩciria ciana citũ kũgĩa na skill. Rĩu nĩ tũra discuss mũno atĩrĩrĩ tũ skill ciana citũ. No number 2, ririkana mũndũ wathomera kothi ya moko wĩra ũkoragwo ũrĩ we mwenyewe nĩwe wĩra, tondũ wona oima na kuja nĩ mũthiaga kũheana solution ya ũndũ ũrĩ ho. So first of all andũ aingĩ tũtirinaga technical, tũtirĩ handũ tũmeraga ũkandĩkwo kĩganda kĩna, tũmeraga ũthi wambie kĩganda, tondũ iganda ici ciothe ũrona cia maĩ, iganda ici ũrona ciĩgiĩ gũthondeka mĩgate, iganda ici irathondeka mĩtu ciambirio nĩ andũ, many of them are private. Koguo nĩ tũroria ciana citũ makĩrĩkia mathiaga mambĩtie wĩra, no nĩ tũkĩonete gũkĩrĩ na demand. Ũngĩrora na East Africa ũrĩa kĩhana, we are the leading country in terms of skills, and therefore nĩ tũrabatarĩkana gũthiĩ gũteithĩrĩria mabũrũri ta Uganda, mabũrũri ta kũrĩa gũgwĩtwo Sudan, mabũrũri marĩa matũrigicĩirie marĩ na bata wa skills mũno. No na ithuĩ enyewe Prabas nĩ marakoretwo magĩethwo, na nginyagia ũmũthĩ no ũraigua andũ no maragiĩka, tondũ twatrain Prabas arĩa twatrainire nacio kambuni nĩ irahingũrirwo nyingĩ mũno cia maĩ, koguo nĩ cia absorbete Prabas acio, koguo still tũtirĩ tũra solve problem ya Prabas. Number 2 nĩ mabundi ma moko, bundi wa mahiga nĩ ũmwetagĩrĩra nginya wiki ng'ima arĩkie gwaka harĩa areka nĩgetha ũke gwaku. Koguo ũhoro wĩgiĩ kothi cia moko demand ĩrĩ igũrũ mũno bũrũri-inĩ wa Kenya. Gĩcũgũ Technical and Vocational College njĩkaga course ya electrical engineering,
na nĩ ngwenda gũcokeria government ngatho nĩ ũndũ wa kũreta gĩikaro gĩkĩ ciana ciũke ithomere ku nĩgetha ibote ku brighten their future makĩgĩaga skills and knowledge mabote kũrutaga mawĩra na kũu nja mokage mamũrutĩre wĩra na nĩ ngwenda gũcokia ngatho to our able principal JK Kimemia gũkorwo hamwe na ithuĩ na gũtũtwarithia na mbere nĩ tũtangĩ nake gĩikaro gĩkĩ gĩtingĩbo. Mabuku aya nĩ megũtũteithia na kuongerera ũgĩ na ũmenyo nĩgetha tũbote kũrutaga mawĩra na kũu nja na nĩ megũtũteithia mũno.